In my opinion, there are two main causes, two alternative causes for exiting the Greek crisis. The main criterion is the relationship to the EU. In order to exit the Greek crisis, you have to restructure radically the Greek economy. Now, one way to do this is within the auspices of the European Union and under its prerogatives. The other way is to do it outside. Each cause has two versions. The one is the cause of the memorandum, the economic adjustment programs that I explained before. The second is a renegotiation, a reformulation of the memorandum strategy. And from the other side of the wall, you have two versions. First, restructuring by exiting simply from the monetary union, and the second, restructuring by exiting completely from the union. Oui, donc en ce qui concerne, je vais être rapide pour terminer, les stratégies alternatives, il y a deux voies principales à suivre qui sont déterminées par la relation avec l'Union européenne. Soit donc la Grèce va opérer la restructuration de son économie à l'intérieur de l'Union européenne, et donc en suivant les règles, les prérogatives de l'Union européenne. Et là, nous avons encore deux alternatives, soit en suivant la même politique, le même mémorandum, soit en obtenant une renégociation des termes de ce mémorandum. La deuxième voie, c'est d'essayer de surmonter la crise en dehors de l'Union européenne. En dehors donc de l'Union européenne, mais là aussi nous avons deux possibilités, soit quitter complètement l'Union européenne, soit quitter uniquement la zone euro. No, the course of renegotiating the memorandum strategy, in my opinion, it's a very unstable strategy. The memorandum strategy is a pro-cyclical strategy. Let me put it simply by using a metaphor. It's like having pro-cyclical means that when you are in crisis, you have to get more into crisis in order to get out faster. It's like an airplane diving. The more abrupt is the dive, equally abrupt would be the upturn. This is the rule of thumb that in fora and the official term is used. Now, this logic has a problem. What? That in Herman's jargon there is how do they say it? Losing the ground, not losing the ground, losing the support, and the plane going down altogether without being able to turn its nose and goes upwards. There is a further complication. Not only the plane has to dive, it has also to change its shape, to transform its structure. Now, if this is in these metaphorical terms, it's almost illogical and probably. Dive and expect to return upwards and at the same time transform the airplane. Donc, en ce qui concerne l'option de renégocier un mémorandum dans le cadre donc, de l'accord actuel, c'est une stratégie, à mon avis, extrêmement instable. Parce que les mémorandums suivent une logique procyclique. Ceci veut dire que lorsqu'on est en crise, il faut aller plus profondément dans cette crise pour pouvoir récupérer après. C'est comme un avion qui est en chute, donc plus la chute est abrupte, plus abrupte sera par la suite la remontée. Le problème, c'est que tout d'abord, il se peut qu'il n'y ait pas de remontée, donc que l'avion s'écrase. Et en même temps, ce qu'on demande à travers le mémorandum, c'est que, alors que l'avion est en train d'être en chute libre, il faut également procéder à des transformations, à des changements pendant donc la chute, ce qui est totalement illogique. So the memorandum strategy is a procyclical strategy. The renegotiation
of this strategy argues that let us add some elements of anti-cyclicality, a bit of development in austerity policy, a non-developmental policy. This is contradictory. The only case that this policy mix, because we economists do such fusions, the only case that you can have such a policy mix is only if the memoranda strategy is succeeding. You have seen light at the end of the tunnel. This is not the case. Only then you can make a mix, you can make a micro regulation or something, add some elements of anti-cyclicality. For this reason, donc, dans un effort de renégociation, ce qu'on essaie de dire, c'est, voilà, laissez-nous ajouter dans cette politique d'austérité certains éléments anticycliques, c'est-à-dire mettre un peu de croissance, de mesures de croissance dans une politique générale d'austérité. Cependant, ce genre d'argument est assez contradictoire. Vous savez, je ne suis pas contre les mélanges et les mix, on fait ça souvent d'ailleurs dans les politiques économiques, c'est souvent des mélanges de politiques. Le problème, c'est que on ne peut ajouter des éléments contradictoires, des éléments anticycliques que lorsqu'on se trouve à la fin d'une politique d'austérité. Lorsqu'on voit déjà donc lorsqu'on a une politique d'austérité qui fonctionne finalement, qui marche assez bien et qu'on voit la fin du tunnel, c'est alors qu'on peut ajouter des éléments de croissance. Sinon, un tel mélange ne se justifie pas. Now, this course was followed by both the previous right-wing government and also by Syriza. There is a difference. New Democracy wanted an anti-cyclical mix in favor of the bosses of capital, whereas Syriza wants the introduction of anti-cyclical measures in favor of the subaltern classes. But in basic terms, it is the same strategy. And for this reason, it is failing. It failed for the right-wing government before, and it's failing now. Schäuble and the rest, Merkel, do not leave any space to the Syriza government. Despite each backstepping in each electoral and programmatic declarations. So they are pushing them very severely to accept the whole memoranda strategy without even an asterisk. Donc, en fait, tant le gouvernement de droite précédent que le gouvernement de Syriza actuel essaient de faire plus ou moins la même chose, donc de mettre des éléments anticycliques dans la politique d'austérité. La différence, bien entendu, c'est que la droite essayait d'ajouter des éléments anticycliques en faveur du patronat, en faveur des riches, alors que Syriza veut ajouter des éléments anticycliques en faveur des travailleurs, en faveur des classes défavorisées. Le problème, c'est que dans les deux cas, nous avons un échec, c'est quelque chose qui ne marche pas. C'est la même chose. On sait très bien que, comme la droite a échoué par le passé d'ajouter des éléments donc de flexibilité, de croissance en faveur des plus riches, maintenant, avec Syriza, on voit que Merkel, Schäuble ne laissent pas cette marge. Malgré le fait que le gouvernement grec a déjà fait des concessions très importantes par rapport à son programme, on continue de faire pression sur le gouvernement pour qu'il accepte la totalité du mémorandum existant, sans même un seul astérisque, sans changer d'un iota. Now, regarding the other course, two versions. First, exiting, restructuring by exiting solely the monetary union. In my opinion, this is also an unstable strategy, because if the problem of the Greek economy is a structural problem,
then acquiring, getting back monetary policy does not suffice. Okay, you will devalue the currency and you will get an increase in exports for, say, 6 months, 1 year. And even so, this is very problematic for the following reason. Because Greek exports are very closely related to inputs. Its major item are petroleum goods. Now, Greece is not an oil-producing country. So what it imports, it exports. So this is a problematic strategy. You can't do it this way. En ce qui concerne l'autre alternative, nous avons également 2 sous-alternatives. Tout d'abord, celle de la sortie uniquement de l'eurozone. C'est également, à mon avis, une stratégie instable. À partir du moment où la crise grecque est une crise structurelle, eh bien, récupérer l'autonomie monétaire, récupérer l'indépendance de la politique monétaire n'est pas suffisant. On peut bien entendu dévaluer la monnaie, ceci va booster les exportations pendant 6 mois, 1 an. Le problème, c'est que les exportations grecques sont extrêmement liées aux importations, puisqu'il s'agit plus souvent d'exportations de biens qui sont liés à l'élément pétrolier. Donc il a besoin de l'importation de pétrole, car elle ne produit pas de pétrole, pour pouvoir exporter les biens qu'elle exporte. Donc nous voyons que c'est une stratégie qui ne peut pas vraiment avoir un bénéfice, un changement positif réel. In my opinion, it is required is a much stronger solution that is complete disengagement. In this way, you can very actively and very energetically try to restructure your productive structure, your economy. This requires a wholesale economic plan. It requires public investment and public propriety of these investments and sectors. It cannot be done on the basis of private initiative, although there might be space for some of it. Now, this goes against the grain not only of the European Monetary Union, but also the common market. It means a very energetic, a very discrete and wholesale industrial strategy, and industrial strategies are an anathema for the common market, are a distortion of the free market. So they are not permitted. So in my opinion, you need a much more drastic medicine. This can be organized in a program with short-term, mid-term and long-term measures. The short-term measures are the following 7. Exiting the EU, debt default, capital controls, nationalization of the financial system, which should already have taken place, a heavily progressive tax system in order to shift the burden from the poor to the rich, a managed exchange rate through a multiple of devices, mechanisms. You can have a multiple exchange rate, international barter agreements, and also currency swaps, etc. And finally, a very strict price control system in order to avoid an exorbitant inflation. Donc la solution, donc, à mon avis, passe par un désengagement complet par rapport à l'Union européenne. C'est la seule voie qui permet une restructuration active et beaucoup plus profonde de l'économie grecque. Nous avons besoin d'un véritable plan complet pour changer l'économie grecque, avec un investissement public très important, avec une propriété publique de cet investissement. Donc ceci ne peut pas se faire par initiative privée. Il y a peut-être un peu de place pour le privé, mais marginal. Et bien entendu, tout ceci va contre non seulement les principes de l'eurozone, mais de l'Union européenne dans son entièreté. Le fait, par exemple, d'établir une stratégie industrielle promue par l'État est un véritable anathème dans l'Union européenne où l'économie libre de marché prévaut.
il y a donc la place, si la Grèce quitte l'Union européenne, pour suivre un plan beaucoup plus drastique avec des mesures à court terme, à moyen terme et à long terme. Et en ce qui concerne les mesures à court terme, je peux vous les énumérer très rapidement. Sortie de l'Union européenne, défaut sur la dette, donc non-paiement de la dette, contrôle des capitaux, nationalisation du système financier, et plus particulièrement du système bancaire, ceci devrait déjà avoir été fait normalement, un système d'imposition beaucoup plus progressif plutôt, et également un taux de change géré, préétabli, avec des instruments spécifiques tels qu'un système à échange multiple, un système de taux de change multiple, des accords internationaux de troc, des échanges de monnaie, etc. Et également un système de contrôle des prix. But the more basic, the fundamental aspect of this program, its backbone, are the long-term measures, that is, first an extensive productive restructuring plan, covering the whole of the economy, organized through democratic debate and accountability and under people's control. That would lead to a very extensive and heavy-handed industrial policy, and second, a very active and very clever autonomous international economic policy. Now, this strategy is a painful strategy. It's not without costs, but you have to compare the cost of remaining within the economic adjustment program and bleeding slowly, continuously, and promising to your children and their children a bleak future, and the choice of making a radical break based on people's and workers' initiatives, taking the cost, but expecting a brighter future, at least for your children. Voilà. Donc, en ce qui concerne les mesures à long terme, c'est le plus capital, c'est le plus important, afin que vraiment on puisse changer les choses. Il y a d'abord besoin d'un plan de restructuration de la production très extensif, organisé par l'État, avec un contrôle de l'État, mais également à travers un débat démocratique et un contrôle démocratique. Et ceci, bien entendu, conduit à une politique industrielle également extrêmement poussée, ainsi qu'une politique économique internationale beaucoup plus active et beaucoup plus indépendante que par le passé. Ce n'est pas une voie facile, c'est une voie également douloureuse, c'est une voie qui a un coût, mais ce coût, il faut le comparer au coût que l'on est en train de payer actuellement, au fait que le peuple grec est saigné petit à petit, et que le futur demeure sombre pour les Grecs d'aujourd'hui, mais également pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Le coût d'un changement radical, d'une rupture, est certes important, est certes douloureux, mais au moins on pourra dire que pour nos enfants, il y aura un avenir meilleur. Je vous remercie.